Wissen Sie, der Einzug nach Emerald Meadows fällt sich in wie ein Sechser im Borstet Lotto. Die Raisenflutschen waren stets perfekt gent, die Gewich glanzten, und alle winkten lächelt, rend ich Kisten in mein neue Wohnung schleppt. Was ich nicht wusste, dieses Stück Paradies hat ein ganz besonder und sehr anspruchsvoll Wuchteren. Ihr Name war Brenda Sterling, aber alle hinter ihrem Rücken, Beening Kanigan flusterten. Als Präsidentin der Hausagentur Murphens. Regiert sie unseren kleinen Winkel der Welt, als wir ihr persönliches Leben, bewaffnet mit einem Kleinbrit und einem Adlerage für Verstige. Und die ich Softwareentwicklung bin und von zu Haus aus Arbeit, was einen stetigen Strom von Pakten bedeutet. Sollte ich bald der News Lieblingsprojekt werden. Ich stand mitten in meinem Garten, mit ihr feinem Mund, valid fassungslos aber. Den Anblick. Ein grober Holzon Zerschnitt, nun diagonal meinen einst makellosen Garten. Mein Wurtwillen Rosen, die ich monatelang gehegten gepflegt hat, waren plattgetreten. Das Hubschvogelbad, das ich sorgfältig aufgestellt hat. Warum gestigen, und mein sorgfältig gepflegter Rassen war nun von dieser Huslichen, hastig errichteten Holzbarriere durchschnitten. Auf der anderen Seite stand Madame Bethany Thorne, beekend als die eisern Lady, die Sonnenblind tief in die Zusammenhang von Augen gesigen, das Klembret in der Hand. Das ist nicht mehr ihr Eigentum, verkündigt sie mich. Selbstgefälliger Stimme und klopfte mit dem Stift auf das Klembret. Der Eigentumer Verband hat diesen Abschnitt als Gemeindlen zurückerobert. Alles ist völlig legal. Ich wollte rot antworten. Ein wütender Weiteren lag mir auf den Lippen. Alles das Nirschen von Riefen auf dem Schotter mein Aufmerksamkeit erregt. Ein Hilfs-Sheriff kam mit einem Notizblock in der Hand mein. Ein Fahrt hinauf. Bethanys Gesicht strahlt vor rucksächtiger Freude. Perfektes Timing. Sie erklärt, ihr Triumph war fast greifbar. Ich habe sie angerufen, einmischen in die Gemeindebesserung zu melden. Der Deputy kam auf uns zu und mustert die bizarre Schinerie. Sind Sie Bethany Thorne? Fragte, wobei sein Blick nicht auf mich, die offensichtlich. Abertriterin, sondern auf Bethany selbst fiel. Ihr selbstgefälliges Lächeln verschwand ganz leicht. Ja, das bin ich. Ich bin die Präsidentin der Eigentumerliga. Ich konnt mir ein kleines, ironisches Lächeln nicht verkneifen. Das sich auf mein Gesicht schlick, als Bethanys Gesichtsausdruck sich von selbstgefälliger Überlegenheit fassungslos verwirren. Verwandelte dort, ich het jahrelang für dieses Haus gespart, mein Traumhaus in Sunstone Estates. Die Nachbarschaft war friedlich, mit baumgeswannten Stragen und Tadellos gepflegten Grundstücken. Ja, die Eigentumerliga hat strenge Regeln, aber ich dacht, das sei einfach der Preis für ein so schönes Leben. Als Landschaftsarchen von Beruf war is der großzügige Garten, der mich von dem Grundstück überzeugt hat. Ich hat meine damit verbracht, sorgfältig das perfekte Refugium im Freien zu schaffen. Einen blühenden Gemüsegarten in einer Eck, leuchtend Blumenbeet am Rand und einen ruhigen kleinen Teich mit einem sanften W-A-S-S-E-R-F-A-L, eigentlich Jäger. Begann ungefähr. Da dann hört ich sie bei einer Gemeindeversammlung über ein Verschönerungsprojekt sprechen, das die Immobilienwert für alle steigern sollt. Sie warf mir dabei immer wieder wilsegende Blick zu, aber ich dacht mir nicht. Viel dabei. Was sollt sie denn schon in meinem makellosen Grundstück auszusetzen haben? Ich rief sofort Bethany und die 15 Minuten später in ihrem Wagen SUV ankom. Auf dessen Verräter Präsident der Eigentumerliga stand, sie stieg in einem pastellfarben Hosenanzug und dem augenwürdigen Visor aus, ihr blondes Haar zu einem strengen Furtischwan zurückgebunden. Wir haben uns ein paar alte Nachbarschaftsgard angesehen. Erklärt sie mich übertriebener Geduld, als würde sie mich einem besonders langsamen Kind sprechen.
Dieser Teilersgartens werden beter planning de Bauprojects als Gemeinschaftsflack. Ausgewiesen. Wir fordern lediglich Zurich. Was der Gemeinde bereits gehört. Als ich darum bat. Dies vermeintlichen Karten zu sein. Wedelt sie wege mit einem Ordner voller Papier in Errichtung. Verweigert mir aber die Nähe. Betrachtung. Der Vorsten hat dieses Projekt bereits genehmigt, sagt sie knapp. Wenn sie sich einmischen, wird ihnen wegen Behindering der Arbeit der Eigentümerliche ein Geldstrafe von $500 pro Tag auferlegt, ich versicht. Der Vorstandsmitglied anzurufen, aber auf Mysteriesweise antwortet niemand. Ich. Schickt E-Mails, die im Nichts verschwanden, und hinterließ Voicemails, die im Nichts verschwanden. Später erfuhr ich, dass Bethany die listige Angewohnheit hat, not voll Vorstandssitzungen einzuberufen, wenn bestimmt Mitglieder nicht teilnehmen konnten, und dann Lieblingsprodukt mit minimaler Aufsicht durchzusetzen. Worries wagt, ihr Methoden in Frage zu stellen, wurde oft Opfer geringfügiger, Verstehe oder sozialer Achtung. Die Bauarbeiten gingen trotz meiner immer heftiger werdenden Protest weiter. In nur 2 Tagen hatten sie einen Sohn errichtet. Der fast ein Drittel meines Gartens brutal, Durchschnitt, und meinen Gemüsegarten zerstört. Garten und beschädigt, dabei mein Beusrungsschwur. Bethany Besses sogar, die Dreistigkeit, ein Child aufstellen zu lassen. Sunstone Estates Gemeinschaftlich, Stolz gesponsert von ihrer Eigentümerliche. Ich wusste, dass ich unwiderlegbar Beweis bracht. Also kontaktierte ich sofort Mark Evans, einen eingewiesenen Landvermesser, den mir ein College empfohlen hat. Kam am nächsten Morgen mit Gerten Schlepptau und verbrach mehrere Stunden damit, akribisch messenden Vorsinnen und offiziell Bezirksunterlagen zu konsultieren. Sein Fazit war eindeutig. Dieses zu 100%er Grundstück, bestätigt. Sieht mir den detaillierten Vermessungsbericht. Es gibt keine Dienstbarkeit, keine Gemeindebesetzung, nichts. Was der Eigentümerliche das Recht geben wird, hier zu bauen. Nicht nur das. Sie haben ihr Grundstück in der breitesten Stelle legal, etwa 7 Meter übergriffen. Diesen Informationen bewaffnet. Sammelt ich alle relevanten Dokumente, die ich finden konnte. Meiner Kunde, Grundbuchentrie, Katasterkarten. Den ausführlichen Bericht der Vermessers und zahlreiche Fotos der mutwilligen Beschädigung. Außerdem installiert ich versicherbar diskret Überwachungskameras auf meinem Grundstück. Ich hatte die beunruhigende Warnung, dass Bethany versuchen Kate, die Situation weiter zu eskalieren. Am Abend erhielt ich ein E-Mail von Bethany und die ganz Nachbarschaft. In der sie stolz ein Sondersitzung der Eigentümerliche ankündigt, die erfolgreich Erstphase unseres Gemeinschaftswegres zu feiern. Die E-Mail enthielt außerdem detailliert Pläne zur Wiedergewinnung ungenutzter Bereich mehrerer anderer Grundstücke. Mein Blut kocht, als mir mit wachsendem Entsetzen klar wurde, dass ich nicht der einzige Ziel war. Ich war nur das. Erst, die Sitzung fand im Gemeindehaus statt. Bethany ließ sie von einem echten Tischvorn im Raum aus. Sie sant sich im Rampenlicht. Sie hat sogar ein glänzende PowerPoint-Präsentation mit vorher nachher Fotos vorbereitet. Als endlich Fragen gestellt wurden, stand ich auf. Still breitet sich im Raum aus. Als ich mich ruhig in meinem Ordner mit sorgfältig geordneten Dokumenten nachvorn begab. Ich möchte wissen, begann ich mit klarer, fester Stimme, unter welcher Autorit die Eigentümerwährung Pflanzen von meinem Grundstück entfernt. Mein Beusrungs ist beschädigt und einen Sohn auf einem Grundstück errichtet. Hat das Lot den Aufzeichnungen des Landkreises und einer gestern durchgeführten professionellen Vermessung ausklärlich mehr gehört. Bethanys Lächeln blieb ungebrochen, da her Fingernägel am ihren Hammer wurden weiss. Wie ich Ihnen bereits unter vier Augen erklärt habe, sagt sie mich gezwungener Geduld. Haben wir unterlegen, die billigen
Das Dieses Gebiet in den ursprünglichen Bebauungsplänen als Gemeinschaftseigen ausgewiesen wurde. Ich möchte dies unterlegen sein, sagt ich lautgenig, dass is jeder im Wahlbesetzen Raum rennt, denn ich habe hier den Original Grundstücksplan. Mein Eigentum circend und ein eidstaatlicher Untersuchungsbericht, der eindeutig bestätigt, dass das Land mir gehört. Ich habe auch Fotos von den üblichen Schäden in meinem Eigentum im Wert von über $3.000. Generell matcht sich wie ein Läufer im Raum breit. Bethany rief schnell zur Ruhe und bendit die Fragerunde abrupt. Wir wurden die Angelegenheit unter vier Augen besprechen, zischt sie, als sie in mir verbiegen. Sie machen einen großen Fehler, Mr. Finch. Am nächsten Morgen suchte ich so das Bezirksgene Gegenteils auch meinen Anwalt auf. Ich erfuhr, dass für den Zonbau keine Genehmigungen eingereicht worden wären, ein weiterer eklatanter Verstoß gegen die Satzung der Eigentumsliga. Und die Bezirksverordnung. Mein Anwältin, Elena Martinez, spezialisiert auf Grundstückstreitig, interessiert sich sofort für den Fall. Das ist ein Musterbeispiel für Einbürgerfähigkeit, sagt sie, nachdem sie mein Unterlegen sorgfältig geprüft hat. Und wenn sie plant, dies auch anderen Hausbesitzern ansehen, sehen wir uns ein Verhaltensmuster an, das leicht als Betrug und groben Matchmissbrauch geortet werden kann. Wir reichten sofort Klage gegen Bethany persönlich und den Vorstand der Eigentumsliga ein. Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Betrug und eklatante Verstige gegen die Satzung der Wohneigentumsrechts. Wir meldeten die unbefugten Bauarbeiten auch der zuständigen Baubehörde, die umgehend einen Baustopp für das Projekt. Gemeinschaftlich Erlies, die Nachricht von meiner Klage verbreitet sich wie ein Läufer in der Nachbarschaft. Innerhalb weniger Tage klingelte mein Telefon ununterbrochen mit Anrufen anderer Hausbesitzer, die in Schickenen von Bethany erlet hatten. Einer will wiederholt wegen eines Verstoßes bestraft werden, denn Bethany als 5 Zentimeter zu hoch bezeichnet, obwohl über ein Genehmigung erhalten hat. Einem anderen wurde die Genehmigung für den Bau einer medizinischen Zugangsrampe für seine Frau verweigert, die einen Rollstuhl benutzte. Ein Dritter entdeckt, dass Bethany dreist ihren Garten betreten hat, wenn sie bei der Arbeit waren. Verstige zu dokumentieren. Gejagt war unjuerlicher als die Wahrheit, und zusammen zeichneten sie das erschreckendste Bild einer Frau, die von der geringen matcht. Die zugestanden worden war, überrascht war. Aber noch wichtiger war, dass mehrere Vorstandsmitglied endlich ihr Schweigen brechen und zugiften füllten, dass Bethany oft ohne Angemessen Genehmigungen des Bauausschusses und manchmal sogar gefälschte Unterschriften offiziellen. Dokumenten, dort in der darauffolgenden Woche trafen Ermittler des Bezirks ein. Sie befragten Nachbarn, untersuchten die Baustelle akribisch und überprüften die Finanzunterlagen der Eigentumsliga. Was sie fanden, war weitaus schlimmer als erwartet. Bethany hat nicht nur alle Ordnungen den Genehmigungsverordnungen umgangen, sondern auch Dreistgelder der Eigentumsliga für das Projekt abgezweigt, indem sie Rechnungen falscht. Wie sich hergestellt, Gehart die von Beauftragtbofirma ihrem Schwager, ein klarer, nicht festgelegter Interessenkonflikt. Die letzte öffentliche Konfrontation ereignet sich an einem Samstagmorgen. Ich stand in meinem Vorgarten und besprech ruhig unseren Fall mit Elena, als Bethanys SUV quietschend vor meinem Haus zum Stehen kam. Sie stürmt auf uns zu, wedelte mit einer Handvoll Papieren. Ihr Gesicht war rot wie Ort. Ich habe beweist davor, dass das Gemeinschaftseigen ist, rief sie. Und ich habe ein Gegenklage gegen sie eingereicht wegen Verleumdung und Einmischung in die Geschäfte der Eigentumsliga. Bevor Elena antworten konnte, bog ein Wagen des County Sheriffs in mein Einfahrt ein, gefolgt von einem eleganten,
nicht gekennzeichnet Fahrzeug der Staatsanwaltschaft. Zwei Deputies nerten sich, begleitet von einer streng dreinblickenden Frau im Anzug mit einer Aktentasche. Bethany Thorne? Fragt einer der Deputies. Bethany ruckt ihr. Vischer zurückt und nahm ihren offiziellen herrischen Tonen. Ja, ich bin die Präsidentin der Eigentümerliga. Dies Lut betreten unbefugt Gemeinschaftseigend. Der Deputy reicht dir ruhig einen Umschlag. Dies ist ein gerichtliche Ordnung. Alle Bauarbeiten einzustellen und ein nicht genehmigten. Bauten innerhalb von 48 Stunden von diesem Grundstück zu entfernen. Die Frau im Anzug trat vio. Stimme war klar und bestimmt. Ens Thorn. Ich bin Detective Miller von der Staatsanwaltschaft. Wir haben einen Haftbefehl gegen Sie wegen Betrugs, Entfälschung, Hausfriedensbruchs und Veruntreibung von Geldern. Bethany's Gesicht wurde völlig blass. Das ist daher lächerlich. Ich setz die Regeln der Wohnung unter Murphens durch. Man kann niemanden verhaften, nur weil es seine Arbeit macht. Wir haben Beweis davor, dass Sie die Unterschriften von Vorstandsmitgliedern auf mindestens 7 offiziellen Dokumenten gefälscht haben, Ms. Miller. Für Detective Miller ruhig fort. Wir haben Ihrem Finanzunterlagen aus denen hervorgeht, dass Sie über $15,000 aus Mitteln der Eigentümerliga und die Baufirma Ihres Schwägers abgesucht haben. Ohne die Zustimmung des Vorstands oder eine Ausschreibung, wie es Satzung verschreibt, als die Beamten begannen, Bethany ihr Recht vorzulesen, kamen die Nachbarn aus ihren Häusern und sahen fassungslos und ungläubig zu. Die Frau, die Gemeinde mit ihrem Kleinbrut und ihren Ordnungswidrigen terrorisiert hat, wurden nun in Handschellen zu einem Streifenwagen geführt. Ihr sorgsam bewahrte Fassung brockelt mit jedem Schritt. Das ist alles. Ein Missverständnis, rief sie verzweifelt versammelten Mensch zu. Ich habe die Nachbarschaft aufgewertet. Die Immobilien wird gesteigert. Das werdet alle beruhen, wenn Immobilienpreis fallen. Niemand trat vor, sie zu verteidigen. Tatsächlich begannen einige Leute zu klatschen, als der Streifenwagen WEG 4.DANACH ging das Gericht zügig voran. Das Gericht ordnet den sofortigen Abbau des Zones und die vollständige Wiederherstellung meines Grundstücks auf. Bethany's Kosten an Einrechnung, die sich auf über $12,00 belief. Die Versicherung der Proprietors-League weigert sich, ihr Anwaltskosten zu übernehmen, nachdem unwiderlegbar Beweis für Betrug aufgetaucht waren, sodass sie die Erdrücken finanzielle Belastung allein tragen muss. Schließlich wurde Bethany wegen Betrugs und Unterschlagung zu 18 Monaten Gefängnis und weiteren 5 Jahren Berufung verurteilt. Au jedem wurde sie dazu verurteilt, der Proprietors League über $40,00 für Veruntreibgelder zurückzuzahlen. Der Richter verwies bei der Urteilsverkündung ausdrücklich auf ihren eklatanten Amts- und Vertrauensmissbrauch. Als sie aus dem Gerichtssaal geführt wurde, spiegelten Bethany's letztes Wort ihr tief realitzfern weiter. Ich habe nur versucht, die Nachbarschaft zu einem besser. Jemand muss die Regeln durchsetzen. Ihr Gesichtsausdruck schock gemischt. Im Prang, als ihr klar wurde, dass die Regeln tatsächlich galten.